Okay, yes. Nga bulijjo daf as photography daf as podcast daf even service that's when the lens Mawanda camera jijo tuyingiddewo nga bulijjo. Olwaleero kano ka episode kagenda kuba kanjawulo omuko. Yes, abagole betera okukolako tutunuulira nnyo ensonga y'ebyobulamu. So olwaleero tulina Dr. Omukugu assa akaddeke nasalawo ayiteko eno asobole okubaako nga atusomesaako ebikwatagana ku bulamu. Era tugenda kubaako ebintu bye twogerako okulaba nga tweyongera okwetangazaamu, tugenda okukola emikolo, tugenda okubeera ne family zaffe, tugenda otambuza obulamu ng'ekituufu butambula bulungi nga bulina okutambula. Dr. nsanyusa okulaba olwaleero. Kale sebo. Nange nsanyusa okusanga. Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Wabale tuyisaamu era episode eri gye twasembayo okukola. Teyandeka kyekimu. Amiina. Wabale kusiima. Sebo. Kati ekibuuzo kyange eky'olwaleero taata. Sebo. Couples nyingi bakoze emikolo ne beewasa ne babeera mu bufumbo. Mu mwaka gumu ne guyita ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ne bagaana okufuna omwana. Olowooza nga gwe Omukugu kiyinza kuba nga kibuzibu kivaawa? Neyanziza nnyo okunkyaza Daffy era olwaleero amannyira nze Dr. Mawanda. Mawanda Medical Center Makindye. Kati nno Daffy nga bwe twagamba ku luli nti waliwo ebintu bingi by'olina okukebera. I don't know how to making up your mind. To settle in with this person, to get married to this person. There are so many things you need to know about this person you love too much, that you can't live without them. Yes, you can't live without them now. How about then? For example, it is very important to check the fertility profile of the man. Fertility profile? Yes, what is your fertility profile? Wow. Yes. Per ejaculation, a normal man is supposed to produce at least 15 million sperm cells per mil. 15 million sperm cells per mil. Wow. Yeah? And out of that, it is only one that is required to fertilize the egg. But at least you must have the 15 million. Non-negotiable. Non-negotiable. Yes, zina okubaawo nga zidduka mu buddusi ne zikangakanga ne zitambula ne zikoonako ne zikomawo emu esobola okuyingira. Now that's what we call normal sperm count. Low sperm count, anything below that is low sperm count. Anything below 15 million. Yes. Now, abantu abasinga balowooza bulowooza ku issue ya mukazi. Nti omukazi yatazaala, omukazi simanyi biki. But you would avoid all this prior to your marriage. You check the fertility profile of the woman. Yeah? For the man, we've talked about semen analysis. You look at the number, the sperm count. Yeah, if it is okay, you also check the woman. You can do a normal ultrasound scan. Yeah? Normal gynecological ultrasound scan. You look at the ovaries. Yeah? Look at the uterus. Yeah? Some of these women now in this era where contraceptives are everywhere, yeah, we have a number of young girls getting married with fibroids, huge fibroids, and they are still young. Yes, some of them just have ovarian masses. Yeah, some of them have developed conditions like PCOS, polycystic ovarian syndrome, whereby the ovaries make so many cysts like egg-like kind of cysts, but none of them can mature into a viable egg to be fertilized. So that means all these things look so simple, but as simple as they are very important to be done prior to your marriage. Because ogenda twala omwana wa munno amala omwaka mulamba, because we regard that infertility. 1 or more years, 1 year and above of consistent unprotected sex, and there is no conception, we regard that as infertility. And we actually say the chances are contributed 50-50. A man contributes 50% and a woman 50%. So it would be better for you to know, the two of you, who has a problem. Is the problem correctable? If it is not correctable, but I love my man, he doesn't have sperm, the sperm is not there, but I love him, well, it is okay. You get married to him when you know you won't have a child genetically for him. Yeah?
You can use, of course, other artificial methods whereby you can get sperm donor, but you'll be knowing at least you're moving in with someone who will not make you pregnant. It's not a surprise. Yes, it's not a surprise. Yes, even you as a man, you go with this girl whose uterus was cut, was removed in her teen age, or maybe in 20s, early 20s. You'll be knowing that you just love that person as your companion. But so you won't expect that woman to bear for your children. Or if you have other provisions, like now in the artificial kind of setting, we can have a child if she has the ovaries, but someone else will carry that child, not her. So all these things are very important. And sitting down and discussing about these things is very, very important. Instead of reaching there, Nogamba, omukazi mugumba tazaala omwana wa munno omwabize wammwe ku kyalo mu chachi mu muzikiti buli wamu atambula bagamba mugumba. Yes, so it's very, very important okutegeera obuzibu buliwa ani alina obuzibu busobola okuba correctable. If it's hormonal imbalance mu musaayi mu kyalo sobola okubeera hormones. Nogamba hormonal imbalance eyinza to affecting you correct it. If it is the fibroids, you can do an operation. Nogamba nti you let's go to the hospital, we do the operation, and that is corrected. But all in all, both of you have to be in the know. I know my wife, my husband, semen ajja mungi naye temuli mu sperm cell namunemu zonna nfu. So bwe naba njagala okuzaala tujja kuteesa tufune sperm donor. Duffy, no, you're wrong, because that's what I thought. Semen is totally different from sperm cells. Semen is formed in a prostate gland. Sperm cells are synthesized in testicles, in ntula z'omusajja. So along the way, as the semen is moving through the urethra, towards, so there is a link where the sperm cells join the semen. So the semen helps the sperm cells to move. Yeah? So oyinza okulaba omuntu nga every ejaculation gyafuna almost ajjuza akacupa akayinkana bwe kati. Naye nga when you do the semen analysis ojasanga sperm cells nga nezirandibadde zirimu ng'ezitambula zidda mabega. Atosese. Sperms are supposed to progressively move. Progressive movement. Energetic. Going toward the uterus, going to the tubes and everywhere. Now these ones, otuka walinga ku cervix ngekuba yutani. Kati natuka ddye walijji. Bwate kuba yutani esigale yimiridde bweti. Bwenye nnyo omutwe bweti. Dr. Tuli serious. Bintu biri serious nnyo. Waliwo ezimu simanyi omanya akakulu okamanya akakera akato akakulwe. Kamanyi. Akakulwe. Kabeera kawuga kalina this lashing movement. Kanyenyo bwe kati nga kagenda maaso bwe kakola bwe kati. Ka sperm ezimu. No, I think I should just call you one day to view these sperm cells. You'll see actually when tubadde twogera biri serious. Ezimu oziraba nga zitambula zidduka bwe zituuka somewhere. Nga zeebaka. Gazibivaako. Ogenda olaba emu etandika nene neddemu neekolamu kano bweti n'emaana ezikira. Ezimu osanga zirina omutwe n'omukira naye ng'amaanyi tezirina maanyi. Etambula neddukamu katono n'emala neetuula neekwata ku mutwe neekwata mu kifuba. Well, I'm joking. Nema neebaka. Kati sperms ezebakira mu kkubo nga zitambula. Ziba tezina mulamu. Ziba tezisobola. So it is better n'omanya nti omusajja wange sperms zebakira mu kkubo oba tezina mutu oba tezina mukira tujja kufuna ennungi. Kitegedde? Yes, that's the essence. Ne kati omuntu oyo alina sperm bwezito. Asobola okumira empeke n'atereera oba solution gy'alina yakufuna muntu mulala alina sperms. Well, depending
on the cause of your oligospermia. Oligospermia is low sperm count. Depending on the cause. Webanga webazikolera defect eri mu gene, genetic mutation. Kiba kitegeeza kirina obutaba corrected. Some of them you can improve. Osanga nyingi ko nga ziringa milioni 8, milioni 7. Yeah, you can boost them on medication sometimes. Nosobola wiza milioni 10. Zigenda nga ziwera wachi. Abamu kikola. Ne balo gwosanga nga sperm nga sperm cells ziri synthesized or made in the testicles. Kitegeeza wali oluguudo mweziyita the tunnel where it's supposed to pass to come to the semen. Zijje. Kati webanga ikubo mweliyita liri blocked. Kitegeeza sperm cells mweziri mu testicles but they cannot come into the semen. So all the semen you're releasing has no sperm cell at all. Wow. Yeah? So that, of course, IVF has come, whereby we, these days, go do a process we call X, where you cut a part of the testicles, or over a testicle, you get an embryologist, identifies normal sperms, now for Nigeria muchala, the process is called TESI, where you do X, you put that sperm into the egg, no call artificial fertilization. So there are so many methods right now. But if the cause for low sperm count is not correctable, like teziwuga, tezimanyi kuswiminga, zinkugambye enjala zeerumira mu kkubo, zinkugambye zeekwata ku mutwe ne zeewuunya, gye ziraga ne zikomawo. Problem eri mu genetics eba tesobola kuba corrected. Kiba kiganye. Ate kati mu bakyala there is something I heard. Siri nnyo sikimanyi nnyo. Nabagamba waliwo abakyala nga balina nnyo amazzi nga sperms cannot reach the ovaries. Oh, okay. You're talking about PID. Well, there are infections in women. The sexually transmitted infections. Sexually transmitted infections like gonorrhea, chlamydia, all that group. When a woman gets that infection of those organisms, zigenda mu nabana, zigenda mu tubes, nezikola something like pus, okay? That's the fluid they call hydrosalpinx, oba amazzi. Kitegeeza tube eyo erina okuyitamu sperm cell to meet the egg. Wali waggulu wali ka area tukweta ampule of vata, wali we fertilizing. Eba tesobola kutambula smoothly. Nogite tesobola kutambula. Kitegeeza sperm ezijja zikoma. Amazzi gazigana. Era it's the same thing with people where tugenze mu fertility kati. Tugenze mu fertility. The same thing with people abayina abadenga bafuna obulwadde bwa PID, pelvic inflammatory disease, abakyala abo. Later in life ayinza okufuna amazzi mu nseke zibanga ebiwundo oba paasi ate ne ziwona, bwe ziwona oluseke olwo ne lufuna scars munda. Ezo scars zisobola okuleetera enseke ezo okuziba. Kitegeeza oyo omukyala aba afunye secondary infertility because of the previous exposure to the infections. They bafuna scarring of the tubes, then there is tubal blockade. Nabanga sperms tesobola fertilizing amajige. Yes. Fertilization nayo tsoke tujireke. Oyo topic nayo nene. Yes, atenga tujieta. It's a very broad topic. Kati mbali njagala tuogere ku family planning methods abagala nazi basobola okukozesa. Era dafi kyamaanyi nnyo wakya mugaso. Bwanga ofunye munno musooke muogere mugambe twagala abaana bameka. Tekibuuzo kirina okusooka. Yes. So that mubere mumanyi. Omusajja osobola omuza bebe wasize tebamanyi abaana bagala kufuna. Omusajja yaga atuuse wakaba za dasooka, omukazi agamba nkole family planning, omusajja agamba it's haram. Tekikirizibwa. N'osanga omwana osanga ko ba ojibo boleka oyagala abandabe ngambageya baleke. N'osanga omwana wa myaka 26 ng'alina obwana bana 6 7. Imagine bana 6
musajja yafumbirwa sijja kugamba seeka mukama nsonyiwe yafumbirwa omusajja namugamba ekyo aramu okola ki okumira contraceptives waffe bya muzizo that is haram tetsobola bikola enteeka yakalondo oli mugikola ki mugitaataganya nosanga omwana eyali omwayitanga abaana betumanga amanya twayinanga barihana mumwayina bangi nga ku ssomero yakuba ng'omutunulako n'ogamba bannange n'omusanga bamuzaddemu obwana 6 jukira the more you have kids nga temunabakola good planning financially buli kimu kyonna kigenda kuba stagnant mugenda kubeerawo bwe mutyo so kemumanyi mwetaaga abaana bameka then family planning ki gye tuba tukozesa because these days we have so many family planning methods muyinza okusala naganze nja kuzaala abaana 3 omukyala we nemugamba tuzaale 3 tumale tukole tube ligation nti nsibe enseke although we don't recommend it to women abali below 35 years anything can change. Is it reversible? Yeah, in Africa no, actually worldwide people are trying to do some kind of correcting them, but it's not yet confirmed whether it works, but it's permanent. Katoyinza okulaba ng'omuwala omuto akoze tube ligation aye n'amala n'afuna omusajja w'ebirooto bye ate nga yazisibadde ng'omuzaalamu obwana 6 is what I suppose artificial fertilization comes in. Well, it's very important to discuss family planning kye twetaaga okukozesa. Twetaaga IUD eyo ekola etya? Intrauterine device. IUD ekola etya? Nti when tunaba twagadde okuddamu okuzaala bajje kajjayo. Twegala hormonal oba non-hormonal. Waliwo abantu abamu ng'ewaabwe balina problem ne cholesterol nga mungi kyagamba hormone ejja kundeetera obuzibu oba nze hormone zikola bwe zinaga tukozese IUD na hormonal. If not, of course waliwo natural methods nyingi. Yes, natural methods, protection, waliwo implanon kana akamuno akumukono, waliwo injector plan 3 month injection, waliwo oral contraceptives eza every day. Ebintu bingi musobola okwogerako n'ekifo ky'oku bannaye obalabaze sawo omwana wa myezi 4 naye erandira obuto naye mazima ddala ffe twogera amazima. Omukazi alina omwana w'omwaka ow'emyaka 2 azadde omulala emyezi 3 giyiseewo ali lubuto oyo mwana abaana abo banaafuna keya ennungi kizibu nnyo kitagenda na bawa time tajja bawa time katime agenda giwona omuto gwe yakazaala naye ayinza obutagimuwa kubanga aba yeekyayi olwo sibyeko ewaka n'omwana omuto. It's a lot of work. It's a lot of work. It's a lot of work. It is very important to come up with agreeable plan mugafe natukiriziganyiza tukole bwe tuti. Ifo kyogafe waffe tebatubalira baana gwezaala. Yes, should be considerate. I've seen some ladies nga bakozesa contraceptives oba nga balina method gye bakozeseza ne bagejja ekiteetaagisa. What could be the cause? Yes, okay. The hormonal methods of family planning zonna zina side effects zisobola okweta mu bakyala. For example, ate nga tulina nnyo choices nyingi. Contraception egirako ebintu bingi ebikyamu. Of course ekirungi kuspacinga abaana oba kukola good planning. Like you hear family planning. But of course it has a lot of shortcomings. For example, the hormonal might cause irregularities in menses, in periods. Munali kumpiso, empiso ereseewo okubanga takyali receptive to sex because of hormonal imbalance, dryness, bintu bingi, mood swings, bintu bingi ebigenda bibaawo during those, ne beba implanon. Oba omuntu takyafuna periods completely, ate ne zijja ne ziba so heavy. So a lot of things happen whereby we try to bagamba couple we tell couples you come with your partner tojja weka
temwagala kujja gamba agwe genda yo agamba nawe ojja bingamba kyokka omukyala tasa delivering information nga gwe wogimuwadde mukyala n'atuuka nga ali ku mpiso n'ableedingira omwezi mulamba oluusi naye nga gwe oli ojja ewaka oyagala kaliipa ate nga bali kikunyonyodde mu ddwaliro it would be very easy omukyala n'atandika okuba nga takyali receptive buli w'omukwatako yagamba ndeka kati interpretation yo obanga toli educator toba kugamba abasawo mujagamba omukyala yafuna omusajja omukulashi omusajja omulala mukyala yiga obwenzi but it is the hormonal method of contraception hormones zino zimuleetedde okuba nga takyayagala kukola ki mukyala mukalu yali ali bulungi kati yenna mukalu takyanjagala. You did not come to the hospital to inquire about the side effects of the family planning methods you're using. That alone is going to break your marriage. And you had an opportunity to go. I get your point. Yes, omusajja n'asobola okusalawo n'agamba nze agenda okwekomya. Omusajja ndabye abamira ppini n'agamba nze basibenze. Naye oba weesize eki. Anti abasajja abasinga abasajja abasalawo n'agamba mukyala wange nze agenda. I know of few doctors who have done it. N'agamba nti nze kanneekomye omukyala wange asigale. Kanneekomye mukyala yasigale kubanga bw'otunuulira nti hormonal contraceptive methods zigenda ku affectinga nnyo omukyala. Sometimes predisposition to cancers, uterine cancers, breast cancers, any type of cancers. Yeah, hormonal methods zipredisposinga nnyo omukyala ku ezo cancers ezisinga. Omubiri okubanga omukyala yalala kati afuuse bw'atyo omulangira n'omulangira naye gwe emmere oleyinkana ki buli mmere giri nfumo ogyerira wekka. Abasajja bafirika basibu balangira omukazi n'ogana Katonda. Omukazi najjanga akaaba yafunye omuto nze nagejja nnyo naye nga ye yakugamba abaana ozadde bangi funa genda bakomeza ate omubiri koze ekyo gweyongedde. So naye lwaki olaba sigenda kulimba. I've seen adverts, I've seen government doing their level best. Ndabye organizations nyingi nga zitaddeyo okusomesa ebintu bino. Bakoze campaign nyingi nnyo okugezaako okusomesa abantu family planning and all that. But still we have failed to get the information. Abantu genda bakolera ki? I think in as much as so many people don't know, but at least now people are getting to realize. At least malwairo kati abantu abajja nga couples out of 10 wachi wabeera waliwo abantu abazze ne intention naga musawo njagala kumanya sickle cell disease gundi yange trait ona ali atya ina trait oba nange ndi ntya kati abantu bagenda bategeera abamu. Of course we don't want to stop here. We want to continue spreading the gospel. Nga bompise Daffy otegeka mikolo era nze nabwewunyiza nnyo okulowooza ku kintu bwekityo nti gwe eriyayo yakola ssente naye n'ogamba in as much as nkoze ssente kandowooze ku bantu bange benkolamu ssente. Ekyo kiba kintu ky'amagezi kya muntu asomye, omuntu ategedde abantu ate omuntu ayagala abantu nti in as much as oyagala okukwata ebifaananyi ebirungi omukolo omulungi naye oyagala okuinstiringa knowledge n'oyita ba professionals nga ffe ogerako n'abantu era yaffe naffe yes ya health. So singa njire negenda mu maaso ng'abantu babeera sensitized abantu ne bagenda nga bategeera ebintu bijja kutereera. Kadde kirala akasembayo method ki at least gy'ogamba nti at least eno kaleekaleko eri abavubuka? Sirina method gye nyakugamba nti eri kaleekaleko esinga yandibadde abstinence. Esinga yandibadde abstinence naye bw'obanga omanyi naye obanga tekoledde waakiriko zino zonna zetukunnyonnyola olondako better the devil you know than the angel you don't know. Bw'omanya sitaani wo gw'odiringa naye
you know how to deal with it. Yes, omanya nti wemba ndi ku mpiso bino mbi expectinga. Wemba ndi ku IUD of course non-hormonal is currently taking ground kubanga teina hormones lwakuba nti ina chances nyingi eza infections abakyala ddala abantu abatatudde pate najja nakuwa kyangu nnyo infection ogenda kuna baana. But of course not all. Some people babeerawo nga tebafuna infections ezo naye because of those loops zetuleka wabweru ku cervix obuguwa obubiri threads obubiri nti bukolanga passage iyo bobuuku okutambula ne bugenda mu nabaana naye nga very safe. Ate omuntu omulala ajja kugamba nze empiso zinkolera embeke tezinkolera. So it's something also called drug idiosyncrasy, different reaction to drugs by different individuals. Wow. Akoko ngawo kawulidde nange wenkawulidde temukambuuza ne kambuuze mwemanze ne patana wange nga tuze for family planning musoka tukebera ne mulaba nti this method is going to be compatible with this person oba mubuuza ffe kye twagala oba mutunuulira ffe ne mukola check-ups zammwe ne mumanya nti bano abantu nga bwe bazze kino kye kisobola obbakolera ne bafuna buzibu mu family planning. Okay, kakati abasawo bonna abasawo abatendeke ajja kubuulira method zonna sizogedde mu butuufu bwazo nga bwe nnyina zikugamba kubanga si ye topic ya leero naye omuntu ajja kugamba waliwo implanoni waliwo injection waliwo IUD waliwo contraceptives waliwo abstinence waliwo condoms waliwo ebyo najja bikuwa ajja bigamba kulina advantages ne disadvantages koso banga akuwadde obudde then gwe omubuulire omusawo kiki obadde olowooza kyoyagala ng'amaze okukunyonyola bino byonna ng'omubuuziza n'ebibuuzo buli musawo yenna bw'akubuulira ekiriwo n'omubuulira ky'obadde nakyo oyinza okuba nga oluusi ky'obadde nakyo okiresse ng'ate tutte ku kimu kyakoze eki kyakubuulidde. Kati omuntu wemba nze ne mukyala wange nenkola test I mean ne mumpa family planning method ne mugamba tugenda kukozesa eno nempisa bubi nina omukisa okukyusa nenfuna enza. Yes, you come back to the hospital naddala waliyo abantu abamu, of course those are very few cases abafunidde embuto ku IUD ate kati IUD nga mweri n'akaana kali mu kugira mu kula koire so it cannot be together. Sometimes you have to remove it altogether. Tasobola kukulira. Of course those are very, very rare cases but they happen. Aba nagamba nti olwatandika empiso bleeding asirekeraawo. So bleeding alone is going to cause other healthy hazards like anemia. Yeah, anemia can lead to so many other complications. So bolabanga emuyisiza bubi, you can remove that. Stop it. Yes, depending on the reaction. Like I told you about drug idiosyncrasy. Different abnormal reactions to drug by different individuals. Yes. Drug what? Idiosyncrasy. That's an English word, not medical. Wow, but I cannot even say it again. So achogera nga ochogede nga tumaliriza though kano episode kali short a little bit. Chicho manyi chiwali agada abantu okumanya ku kyetwogerako nga sikibuuzizaako nogamba n'ekino ekintu kiri crucial. Nga tokibuuzizaako nga sikibuuzizaako within this family planning thing. Family planning thing. Okay, ndowooza era ng'omusawo kirungi nnyo n'okebera omukyalo ono agenda okukola family planning n'omanya emyaka gye ekyokubiri n'okebera ku live ku kibumba masavu sigo what's the function. You look at all that. You do an ultrasound scan guy n'olaba ku nabaana eri etya because if the uterus already has fibroids nebeberanga ebitono you wouldn't expose this mother to more hormones. Yeah, bintu binyo basics na lipid profile, cholesterol, then history of heart disease, hormonal contraceptives ezisinga leading to retention of fat over accumulation of cholesterol in blood vessels. These are a bit complex things. Naye bisobola okuviirako high blood pressure,
kati kirunyo notenga history ya mama already wabanga ina high blood pressure notamongera hormones genda ku leading ate to more high blood pressure. Omuntu alina risk of heart disease or previous history of heart attack, previous history of clot, PE, pulmonary embolism, things like that. DVT, you know DVT? Clot in the clotian deep venous thrombosis. Wa clot anywhere. Yeah? You also do clotting time. Notegera nti omusayi gwono guclotingira mu dakiika mmeka, mu seconds mmeka. Bwabanga takulotinga nomanya no method tasobola kukola ki gikozesa. Bwaba bakulotinga mangu nogambe no homono kanjirekerwa kuba nti abantu bafa basinga tebagenda nnyo mu details of these tests, but these tests are very, very important before you start any method of family planning. Very important. Wow. Yes. Dr. Mawanda webale nnyo akaddeko. Abagala okwebuuza ebibuuzo bingi sijja kulima nti information asobola ogifulumya olwakadde n'ennamba ya Dr. Mawanda wansi ku screen weeri. Ayagala okujja ku ddwaliro munoonyaako ali wano Makindye egundi eri awo Mawanda Medical Center just before Makindye Country Club. Yes, before Makindye Country Club eri awo eri kumpi. Oba oyagala kola appointment naye akasimu kwe kali mukubireko. Webale nnyo kutakaddeko mukama wange kujja n'otusomesaako. Tugenda kuba tumweyongera mu episode obw'enjawulo. So oba olina ebibuuzo feel free wandika wansi mu comment section buuza. Agenda kubalaba ebibuuzo binene tujja kuba tukomawo nga baddamu ebibuuzo byammwe ate era ayagala omutuukirira for anything. Oyagala kuyambako, oyagala consultation, oyagala kujjanjaba, tubaleetera abantu abakugu. Bino tetuli mu byambu mbumbu ate twagala mugambe mbu tetwabagamba. Ngaye mubitegedde nange mbitegedde ffenna tubadde mu kiraasi aba. Asagala mwekwase. Nga bulijjo as photography, as podcast, events, whoever sit respond the lens, Mawanda camera, GJ now do it every day. Peace and love. Yeah, man.